14 degrees. The forecast is rain and sunny spells. More than 800,000 people live in East and West Jerusalem, 2/3 Israeli, 1/3 Palestinian. Many are refugees or immigrants. The Palestinians escaped or were displaced during the wars with Israel. Jews have sought refuge here from persecution in Europe and the Near East. Last year, most arrived from the US and from France to be closer to Temple Mount. Claudia Adada attacks the next pile of laundry. Mahmud al-Salmeh is woken by his brother and doesn't want to get up. Ambulance driver Maimun Aburmuz is called to an emergency. In 1948, Jerusalem became a divided city. The West became part of Israel, the East part of Jordan. During the Six-Day War, Israel occupied the East and declared all of Jerusalem to be the capital in 1980. In answer to bomb attacks and assassinations, the Israeli government began to build a security fence in 2002. It seals the West Bank and the Gaza Strip off from Israel. In Jerusalem, the fence is constructed as a concrete wall. In parts, it follows the city borders, but sometimes it sprawls far into the West Bank. A few districts of Jerusalem are behind the wall. Mostly Palestinians live here. To get from one side of the wall to the other, one has to pass a checkpoint. Ruth Bach lives in Rahavia, a district in West Jerusalem. She was born 90 years ago in Halberstadt, Germany. Kartoff, kommt, holt euch euer Frühstück. Werden wir sehen. Kommt schon, wo bleibt ihr? Wie oft füttern Sie die Vögel? Ja, früh erstmal nehme ich die Zeitung rein. Und dann sehe ich nur schnell die Headlines, mache das Radio an, kurz, und dann zwitschern mir meistens die Vögel. Heute ist ihnen vielleicht auch ein bisschen kühl, mir auch. Und dann fängt das Telefon an und so. Und dann mache ich mich fertig, Badezimmer, und plane den weiteren Verlauf des Vormittags, später nachmittags. Ich zwitscher den meistens zurück. Noch nicht gekommen, meistens kommen sie sofort. Wo bleibt ihr heute, ihr Vögelchen? Mahmud al-Salmeh lives in Camp Shuafat, a camp for Palestinian refugees in the Jerusalem area. He's 15, yet he's given up on school. Trouble with the teachers. Gut. Wie lange wohnen Sie jetzt hier schon? 73 Jahre.
Und 1940 sind wir gekommen. Das war die erste Wohnung, Mietswohnung. Und später, wir waren zu 5 mit meiner Großmutter, meinen Eltern, meinem Bruder, haben wir alle hier gewohnt. Als er ankam 1940, also nach Jerusalem, beschlossen, hier zu bleiben. Mahmud Abu-Muz is a paramedic. The ambulance is owned by his family. The company operates in the eastern part of town. احنا رايحين نطلع على دير الرهبات الوردية على باب الخليل. في عندنا قاعد حالة لهلا انا مش عارف شو تفاصيلها بالضبط. بس الراهبة طلبت انه نكون عندها بسرعة. فرايحين نطلع مع صوت سرينا. بأسرع وقت ممكن لازم نوصل على عندها عشان نشوف شو وضع المريض. He sometimes picks up patients from the West Bank or the Gaza Strip, from the other side of the wall. ايش بتحب تفطر؟ طن، حمص، بندورة. وإذا إجا في طبيخ أفطر، فيش إشي بفطر. كله يعني هيك. بتحب تطبخ؟ بعرف بطبخ مقلوبة. Mahmud has 13 siblings. His younger brother adores him. Their district, Shuafat, is a no man's land. Still part of Jerusalem, yet separated by the wall. In the west part of Jerusalem, David Rubinger is on his way to a cup of coffee and the morning paper. זה בית הקפה שאני הולך אליו, קפית פה. ואם יש פה, אני רואה לו אין מקום חנייה. Jim Hollander was born in the USA. He's witnessed many conflicts and wars. As a photographer, he was in Somalia and Afghanistan, in Iraq and Kosovo. Since 2003, he's been the head photographer in Israel and Palestine for EPA, the European Press Agency. The building's opposite people. Task Force 2 is trained in search and rescue. His daily routine consists of press conferences and events and stories that nobody could have predicted. That is a number that's going to rise. In terms of fatalities, you said that you think that there will be many. Can you give us an idea of a number? Management.
banning assault weapons and high-capacity magazines. From my understanding, people that are on the ground there said that it is... What are you doing right now, actually? I'm doing what's called reading in, finding out what's happening today, looking at pictures that my office, that EPA has sent in the last, say, 12 or 14 hours since I looked before. Sort of reviewing what went on yesterday, what pictures we had, and then I'll look at what I can maybe expect to do today. And I just see, turning on the television, that there's some explosion in the United States again. And then I'll look at the newspapers, see if there's anything I might have to do this morning. And how do you decide what is a good story for you to picture? First I look at the story, read the story, and then think if there's going to be any visual element to it that could be interesting. Ruth Bach likes her egg fried for breakfast, sunny side up. Maribel prepares it for her. Like most geriatric nurses in Israel, she's from the Philippines. At 90, Ruth is still quite sprightly, yet she requires some assistance. Okay, here you can have your breakfast. Thank you very much. I just had a look for a moment. Amusing stories I didn't find. Salad, okay? Then you can have coffee afterwards. Very nice. Thank you very much. Okay, I put the paper away. The less, the better. Oh, that looks nice. Thank you very much. Oh. Honey side up habe ich ja sehr gerne. In the afternoon, Ruth's brother is coming to visit, and she might meet some friends to play bridge. The days can get somewhat long for Mahmud. Since he gave up school, time just passes by. Maybe he'll play some pool later or roam the district with his friends. يعني انت طالع عشان تاخد البنيتين قابل رك على طول برجل قويه وجوع جامد ودلعني يا حامد. What kind of news are you looking forward to? What is the subject that you like to portray the most? Well, I mean, anything really having to do with people. From the continuing conflict here, the interrelationship between Jews and Arabs, Jews and Muslims, Israelis and Palestinians. I think those are the stories that interest me the most, whether it be Jewish settlers or people in the old city passing one another. Ultimately, I think that is the main story here, how Jews and Arabs relate to each other, how they will be able to make a peace or not make a peace. Let's see, this is something from the first Intifada down in Gaza. Soldier giving a Palestinian an arrested Palestinian some water. This is in the late 1980s, 89 in Gaza. This is a picture from a Jewish prayer, a mass prayer, which won a
pretty large, prestigious award. Oh, great. What is it called, the award? Pictures of the Year. Mm-hmm. I think it was the second place of Pictures of the Year. This is a Palestinian and an Israeli who was the defense minister. They're looking at his tie during sort of the years of hope, saying, oh, where'd you buy your tie? In Paris or Rome or London? So there's some light moments in all this conflict, too. He was a big security person in the Arafat government. Mm-hmm. And he was the minister of defense. So they're two big security people looking at their ties. This was a poster which was on a street in Tel Aviv. Let's see, this is a picture of the wall in East Jerusalem with a little boy when they built this wall years ago to separate Arab East Jerusalem from Jewish Jerusalem. Well, it's a simple picture, but it's sensitive. Oh, here comes my coffee. Thank you, yes. I'm absolutely... And I'll bring here your pills. Yes, okay? The water is here. Okay. I ate enough. I mean, the pills, you arranged it already for yes, the everything day. is arranged. Okay, so I'll bring it here. Die blaue kleine Büchse neben dem Bett. Okay, so I'll bring it here. 1 minute. Thank you. Okay. Anyway, I'll drink my coffee, okay. And that's wonderful. Enjoy. هذا البس تبعي شو اسمه؟ بيوضة بيوضة؟ Camp Shuafat is surrounded by the wall on 3 sides. Beyond the wall, there's Piskat Zev, a Jewish settlement in East Jerusalem. هون احنا ساكنين بالجدار. إذا ما بدك تحكي أخذوا من هون شوي من هون شوي من هون شوي وقبل ما أخذوا كل المنطقة فهمت علي؟ وين؟ هادو كانوا فاتحين عبارات تحت الجدار كانوا فاتحين عبارات كنا ننزل نطير طيارات نشرد هذا كانت تفلتت من الطيارة توقع نروح نجيبها يلحقونا الكلاب والخنازير نضلنا شاردين ننفد يوم من الأيام صار نزلنا الميتة من غير من هذيك العبارة نزلنا له 2 سكناجر كانوا ماسكين الطيارة بطيروا فيها تعرف لو شدونا الميتة لو راحت علينا بس خلاص هيك الله معين نحاول ما نصورش المريضة There are Arab language schools in Jerusalem and Hebrew schools. There's only one school that's bilingual. Many Jewish students come from ultra-Orthodox households and attend religious schools where they're educated to be devout believers. The last time Mahmud went to school was 3 years ago. اضبط هيك כולם מחכים למקום חניה. זה רע מאוד.
היא מתמזמזת. ואני אשאל אותה אם היא עומדת פה לחלום, לישון פה, או שהיא יוצאת אולי. את יוצאת. היא מדברת בטלפון. בחיי ש... את יוצאת? זה נשים. אין פחות עדיף, אין מישהו פחות עדיף מאשר אישה בהגה. ايش راح تسوي لي؟ بدك تسوي لك طيارة. شو يا محمود؟ ايش؟ אני מכיר אותה. זו אשתו של מי שהיה השגריר שלנו בווינה. David Rubinger has known Vienna since childhood. It's where he was born. אוקיי, רבותיי. At 15, he escaped from the Third Reich and fled to Palestine. His mother died in a concentration camp. His father survived in the UK. He sold his first photo at the age of 19. Ja, komm schon, bin schon da. Ja. Hallo? מדברת? תודה, ככה, היה כבר יותר טוב, אבל משתדלת. כן, גברתי. כן, תודה רבה. יופי. זה יהיה נחמד אם תגידי לי בימים 29. איזה? מצוין. 10:30 אצלי. יופי, אני מאוד מודה לך. כל טוב, שלום, תודה. Das muss ich gleich aufschreiben. Academy of Music and Dance. The new president, vice president, and general manager want to come and see me at 10:30 on the 29th of April. خالد محمود ليش مزيكا؟ طب حطها. ثواني احطها. اشربها. הולך עם מצלמה לכל מקום. כן. זה משום יום אחד אני אלך בלי מצלמה, יקרה משהו סנסציוני לפני העיניים שלי, ואני אוכל את עצמי. כל עוד שאני הולך עם מצלמה זה כמעט תעודת ביטוח שלא יקרה כאן. עד עכשיו זה עבד. נראה, מקווה שגם הלאה. This is a picture from a rocket attack over the border from Gaza into southern Israel. And this woman fainted. They're inside a shelter being treated.
in a town called Sderot, very close to the Gaza border. This is something from Sderot also when a rocket was firing. It's called a red alert. When a militant in Gaza was shooting rockets into southern Israel and people would take shelter in these bomb shelters set up in the town. 2004. Oh, this is Yasser Arafat leaving. Oh. This is Yasser Arafat when he left his headquarters in Ramallah and he was sick and went to sort of the last picture of him alive. And then he went to Paris and he died in Paris about 2.5 weeks later. As forecast, clouds pass across Jerusalem, heavy showers lasting a few minutes. The raindrops hit the west as well as the east. They don't care if they hit Jews, Muslims, or Catholics from Germany visiting the Holy Land on a pilgrimage. روح خش قول لأمي أعطيني كيس بلدية روح بسرعة يلا بنطيرها بالشتاء خليها تروح. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Ich will dich rühmen mein Leben lang, in deinem Namen die Hände erheben. Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lob ihm, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Kommet zu auf, Zweiter und Tafel macht auf. Lasset den Lobgesang hören. Zuerst möchten wir die Kirche am Gipfel des Ölberg, Vater Unser, besuchen. Und dieses ist der erste Heiligtum, dem wir jetzt begegnen werden. سويتها ايوه هيك تكيت حالك انا شايف بتطير الشوا بالشتاء بتطيرش تغلبش حالك يعني بس جهزها عنتش تمسكش راسك مش ماسك راسي تمسكش راسك لأن مع الشتاء ما بتطيرش فيش هالقيت تطير هي طيارة بتطير بالشتاء ضبط محمود برضه بتلاوي بتطير الشوا ما انا بعرف انها بتطيرش هي بديش العب بتلاوي خليها تزل من المي شربت مي كتير هي .30 a.m., 16 degrees.
today's top temperature. The rain has subsided, the sun will come out soon. This year, over 6,000 couples got married in the east and west of the city, and around 1,000 couples got divorced. Women reach an average age of 81 years, men 76. Ariel Weitzel and his colleague Hagar Ben Naim patrol the old city. Constanze Klatt does the household chores and plans to make a call. Morgendliche Bett machen. Ruth Bach has changed and anticipates a quiet day. The old city of Jerusalem is in the east of town. According to the United Nations, it's part of the Palestinian territory. For Israel, it's part of its capital. The center is divided into 4 quarters: a Jewish quarter, a Muslim quarter, a Christian quarter, and an Armenian quarter. The holy sites of 3 world religions crammed into a very tight space: the Wailing Wall, the Al-Aqsa Mosque, the Holy Sepulchre. Every religion claims space for itself, yet there's only one Jerusalem. Photographer Jim Hollander lives in Bet Set in the far west of town. He works for a European agency. His pictures are published all over the world. He's worked in the Near East since 1983, taken pictures of the First and Second Intifada, the Arab insurrections in Israel, of the military operations and the attacks, the rocket launches and the police operations. At noon, he has a routine assignment in the old city, but April has seen some nervous days. The Israeli Day of Independence has just passed, and to mark the Palestinian Day of the Prisoner, there is a call for a hunger strike in the prisons. Ruth Bach reminisces over the 73 years she's been living in her flat. Hier war das Esszimmer. Wir waren also Eltern, mein Bruder, meine Großmutter und ich, und immer kamen Gäste. Diesen Tisch, den konnte man ausziehen, wir konnten auch 8. Und irgendwann auch 12 Leute sitzen, aber heute ist das also ein Tisch, der nicht mehr benutzt wird zum Essen, denn inzwischen musste die Philippinin auch ein Zimmer bekommen. Und gibt es noch Möbel aus Berlin? All diese Möbel sind noch aus Berlin. Bloß in der großen Wohnung in Berlin war das ganz verschwunden. Und hier sind die Möbel viel zu groß. Das Buffet und all diese Dinge, das war, oder die ganze Bibliothek war alles in einem. Das haben Sie alles mit dem Schiff noch... Erst wurde noch alles von Deutschland nach Holland gebracht, mit einem riesen Flügel. Denn meine Mutter hat auch so gesungen und mein Bruder und ich haben dann ein bisschen Klavier gespielt. Also haben wir den Flügel noch bis nach Amsterdam genommen. Hierher schon nicht mehr. Ariel Weitzel and Hagar Ben Naim patrol the old city, walking through the narrow alleyways of the Muslim quarter. They carry heavy equipment: radio, baton, camera, a gun stuck to the front of the Kevlar. Ariel was born in the Ukraine. He was a paratrooper and speaks Russian, Hebrew, and Arabic. He understands every peddler in the old city. נאצ'ה, לחמאווי! אני פה, איפה אתה? אני כאן. מה יש כאן? מה לא, זה שום דבר. איך העסקים? בסדר? איך העופות?
וואלה, עכשיו משכונים עליך. איפה אתה נעלמת? עובד. עובד. גם אצלך שוטרת, גם מה נשמע? בסדר, מה אני אוהב? Und hier waren die vielen Service noch alle mit schönem so Goldrand in groß und für Suppe und für in jeder Größe und mit allen, was dazugehört. Und diese ganzen Schüsseln und was man alles gebraucht hat. Also da ist es noch viel da, wo noch auf draußen steht Hoflieferant. I wanted to show them where is it now? Das ist noch aus Halberstadt. Also das ist beinahe wahrscheinlich 100 Jahre. Da steht immer noch drauf, Hoflieferant Halberstadt. Ist nicht mehr ein volles Service da, aber ich esse schrecklich gern davon. Da erinnere mich dann sozusagen an Tempi Passati. Tell me about how you feel about ads online. It's way too invasive. They prevent you from enjoying what you want to enjoy online. On the radio, the news reports an explosion in Texas and nuclear talks with Iran. Jim Hollander's first assignment is supposed to be somewhere along Via Dolorosa in the old city. And now it's all about advertising as it is on TV and all media. Hey, that's the price you pay for what you get, right? It's the Jerusalem traffic stress ball. From California. Translucent purple. My father gave it to me. It's also good. You can just throw it in the car too. Might not be the safest thing when you're driving, but. شو اخبارك؟ Wie geht's gut? Germany. Alles gut, alles klar, Wiedersehen, Dankeschön. Das ist gut, German. 2 Mark, 1 Mark bevor, no Mark, Euro. Together with her husband Shamel and her daughter Lina, Constanze Klatt lives in Aisawiya in East Jerusalem. Her and her daughter carry a German passport. For the German Foreign Ministry, Constanze lives in the Palestinian territories. For the Israeli administration, in the Israeli capital. When there's trouble with the administration, she's never certain who to talk to, the embassy in Tel Aviv or the representative office in Ramallah. Ich möchte jetzt mal die deutsche Botschaft anrufen in Tel Aviv, weil ich noch ein paar Fragen habe, unter anderem zum Pass von der Lina und auch ein paar Sachen hier wegen meiner Aufenthaltsgenehmigung. Ich habe nämlich keine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Ich kriege den immer nur momentan alle halbe Jahre verlängert. Ja, dann schauen wir mal, was die jetzt was wissen.
Shalom. Willkommen bei der Deutschen Botschaft Tel Aviv. Für Informationen in deutscher Sprache drücken Sie bitte die 1. Möchten Sie Informationen über konsularische Angelegenheiten erhalten, wie zum Beispiel Pass, Visa, deutsche Staatsangehörigkeit, Beglaubigungen, Namenserklärungen, Rente oder Entschädigung, drücken Sie bitte die 1. Das Konsulat der Deutschen Botschaft in Tel Aviv befindet sich in der Daniel-Frisch-Straße Nummer 3. Bitte beachten Sie, dass Sie für die meisten konsularischen Angelegenheiten einen Termin benötigen, den Sie nur online... Also Sie sagen mir gerade, dass ganz viele Sachen geht nur über Voranmeldung und einen Termin kriegt man nur im Internet. Ohne Termin geht gar nichts. Das ist ein unglaublich langes Gesprächsband. können leider nicht berücksichtigt werden. Vielen Dank für Ihren Anruf. Da haben wir es wieder. Und nach der ganzen tollen Ansprache ist das ein Besetzzeichen. A PR lady told me there's a Russian movie production who is doing some filming of an important Chinese actress acting in a movie that they're shooting in the old city. So that could be interesting. They're shooting it on the Via Dolorosa and then overlooking the Western Wall Plaza. And she apparently is a very big Chinese star, movie star. So it's sort of a little paparazzi day. There's not much news happening. So it's something with the arts and culture, which I always like doing. Could be nice. And to be on a movie set could be nice, and a Chinese director, who knows? Anything could happen. They could set off fireworks. Could have Chinese fireworks in the old city. But first we have to negotiate the parking. Avi! Pilgrims are gathering in front of the last stations of the cross at the Holy Sepulchre. They've come from Spain and Brazil, from Korea and Italy, from Russia and the Ukraine. There are American and German tourists. מה האירוע? תגיד לי, מה האירוע שיש פה? סרט על מה? כן, על סינים? טוב, יפה, יפה מאוד. זה מתקן מיוחד, אם חלילה יש פה חפץ חשוד, שהחבלן לא יבוא ויזיק אותו מלמעלה, כי הוא לא יכול לפנות בחפץ, זורקים את זה לפה את החפץ, זה עמוק מתחת לאדמה, והוא מתפוצץ שמה, בלי לגרום נזק. השתמשת בזה פעם? אני לא חבלן. אתה רואה, האצבעות שלי שלמות. Ruth, und die Bücher, sind die auch alle noch aus Berlin? Die Bilder? Die Bücher? Ah, die Bücher, viele von denen haben wir auch noch überall. Schon kein Platz mehr dafür. Haben Sie deutsche Lieblingsschriftsteller? Lieblingsschriftsteller? Ich war zu jung, als wir aus Berlin weggingen. Und nachher war schon Holland. Und hier will schon keiner mehr, weiß ich, Dostojewski in Deutsch lesen oder so. Oder aber erinnern sich an ein Kinderbuch? Natürlich, Thomas Mann zum Beispiel, da erinnere ich mich sehr gut. Und ich hatte eine Tochter von ihm kennengelernt in New York. Und wir haben uns öfters getroffen. Sie hat mir oft erzählt von ihrem Vater. Welche Tochter war das? Das war Monika. Und die hat mir dann immer sehr hübsche Geschichten auch erzählt und mir auch manchmal einen Brief gezeigt. Er hat immer mit einem Z unterschrieben, Zauberer. Und dann hat sie mir auch erzählt, sie war die Kleine und der hatten 5 Kinder, ja. Und da hat er auch mal Bonbons verteilt. Und als sie kam, war keins mehr da. Und da hat sie gesagt, und all hast du gegeben und mir nicht. Hat der Thomas Mann, Vater, zu ihr gesagt, sie war vielleicht 5 Jahre oder so, du kannst dich nicht rechtzeitig genug an die Ungerechtigkeit dieser Welt gewöhnen. Sagt sie, das hat mein Vater, der Zauberer, mir
mitgeteilt, als ich kein Bonbon bekam. Coming from the north, the best route to the old city is via the Damascus Gate. It leads right into the heart of the Muslim quarter, a small square lined with shops selling cloth, jewelry and watches, souvenirs for the tourists, Palestinian fast food, falafel, tea and coke. Farmers from the hinterland sell large bundles of peppermint or spinach, or dates, olives and cucumbers. The photographer is searching for a Chinese film crew. Making a film. Have you seen some people making a film? Yes, they go this way. Down here? Maybe to the Wailing Wall or to the church. They have Japanese. Chinese. Chinese. They're yes, Chinese. Yes, color hair. I guess. Probably black hair, maybe. Yes, yes. They're Chinese, though. Yeah. But you saw them go down this way? Straight. Maybe to the right or straight. Okay, I think they're on the Via Dolorosa. Yes, so, the way of the cross. Yeah, we'll try that. Thanks yes, a lot. You're welcome. Shukran. The closer the Holy Sepulchre, the more souvenirs are sold to tourists. Tourism is an important economic factor. Tourists visit to be close to the holy sites. To them, being in Jerusalem is like a journey through time, to the roots of faith. Isawiya, Constanza is going to visit her mother-in-law, a few houses down the road. Come, Speedy, come. Come, pss, pss, pss. Come. Na? شو؟ كيفك اليوم؟ كل شيء تمام؟ وين ربايتك كل الخضر والفواكه؟ محمد ايش؟ Hier ist noch eine kleine Kirche nach dem Löwentor heute. Was ist das? Eine Kirche. Wo ist der Tempel? Nicht wichtig. That looks like a TV production here. Hello. Hello, hello, hi. Hi. You came for the Chinese movie? I made it, yes. When Constanza married Shemel, not only did she get herself a husband and a family, but an entire clan. Shemel's relations stem from Isawiya. From here, over 1,500 people have moved across the world. مرحبا. كيفك؟ كويس. تفضل. مرحبا. Das ist meine Schwiegermutter. Hat sich ihr bestes Kleid angezogen. Also hier sagt man so den Schwiegereltern sagt man so Onkel und Tante. Also traditionell man sie mit den Namen reden. Also es ist das typische palästinensische Tracht. Bestickten Kleider mit dem Gürtel und dem Weste drüber. Mein Schwiegervater hat Ami, yani. Mohammed und Hania heißen die. أيوة محمد وهنية.
Ja, gucken wir noch mal, wer noch alles hier ist. Minhon. بنهم شوف الناس. مرحبا. هلا. So, das ist die Schwester von Jamal und die Frau von seinem Bruder. Shirin und Asra. Und der kleine Yusuf. Yusuf. Sag mal hallo, marhaba. كيف كوني مرحبا. Ariel Weitzel has learned to be aware in the old city when the sounds change, sudden silences, just before an outbreak of violence. כמה זמן אתם כבר מסיירים ביחד? כמה זמן בשירות? בערך משהו כזה. מכיר אותה... אני מכיר אותה, זאת אומרת, כבר דיברנו על כל ה... אנחנו עובדים הרבה פעמים ביחד, הרבה פעמים. אנחנו צוות כזה. מאחוריו אתה מרגיש כמו קיר ביטחון, או כמו חומה, באמת. והיו אירועים בעבר, והוא זה בטיחות, הרגשת בטיחות, באמת. מה, רמבו כזה? לא רמבו, אבל כמו שאתה רואה, הרבה אנשים פה מכירים אותו, ובוא נגיד, יש שוטרים ויש שוטרים. והוא מסוג השוטרים שהוא הולך וכולם יודעים מי זה. מי זה פייסל, נקרא לזה ככה, שאצלנו זה וייצל הרגיש. אבל שמתי לב שיש בעיה אחת איתו. מגביר את הקצב? כן. זה מההתחלה היה ככה. שמה? זה מה שהכניס אותי לכושר, נראה לי. כל עוד אני עוברת ברור, נראה לי שאני בכושר. ואתם לא סתם שוטרים רגילים, אתם שוטרים במקום הכי רגיש, בוא נגיד, באזור, נכון? בעולם. כן? רגיש בעולם. אז... תחשוב שמכל אירוע קטן שקורה פה, יכול להתפתח רעש בכל העולם. בכל העולם. טוב, אנחנו נתקדם למרחב. הגיע הזמן כלכלת צהריים. נלך קצת נניח. יאללה, בסדר. בקצב, נכון צודק. That's right, TV. Yeah. Oh, with the red hair? Yeah. Who is the actress, though? With the red hair or with the hat? Shang Qingchu is the star of a Chinese movie. She's waiting for her scene in the Holy Sepulchre. They're not allowed to come, guys. Away. Everybody's taking pictures, you know. Come back 1 o'clock to the Esha Torah. No, now they're doing their filming, okay? We said 1 o'clock. I can't film them. No pictures, but you see, they say no pictures, and then this guy goes and starts taking pictures. So it's typical sort of, half the people can take pictures and half can't, so it's not really fair. You have to have a permit. I don't need a permit. So do you know all about this Chinese production or not? No. Well, you know all about the church. I know about the church. בוקר אור, מה שלומך? הכל בסדר? But they really can't stop us from taking pictures out on the street. I mean, they're doing a movie on the street. They should put up a fence and say, get behind the fence. You know, look, you know, everybody's taking pictures. You really can't stop it. The Israeli press doesn't respond well to don't take our pictures. You know, it's our job to take pictures. All the journalists, can we stand up? When their son Shamel went to Barcelona to study, his parents didn't anticipate that he'd come back with a German wife. So, jetzt trinken wir hier alle noch einen kleinen Kaffee. Their son met his wife after his studies. They're both architects, and together they moved to Jerusalem. بدي اسالك دائما كان جمال برا البلد ولا إذا أنت خلصت التعليم لا خلصت التعليم هو تعلم هنا ووفى في عثمان بعدين لما قرر يتجوز فاجأته انه قرر يتجوز وحده من برا. شوفي إذا هو راضي مش مشكلة لا مبسوطة يعني هو مبسوط أنا مبسوط إيه عمل يعني لو هنا يمكن ياخذ رأيي
لا ياخذ واحدة من هناك هو لك واحدة انبسط معك حلت لك نصيبة بس هي كويسة لا كويسة حبوبة كوني مزبوط أكيد لا أكيد لا ما شاء الله عليها يعني متفاهمة معنا وبتعرفي طباعنا يعني تقولي بسرعة بسرعة وبعدين تطبخ طبيخنا وتحكي حكينا كلنا كويس كوني مزبوط Please, can you look at us? عد كان ونحن كبار بشهر مرحاب الحسيب كمكنا Gut, waren Sie schon mal so richtig verliebt? Ja, wie soll ich sagen, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, ja, war auch das. Aber dann habe ich immer irgendwie aus gewissen Gründen das Gefühl gehabt, das muss sich stoppen. Ja, war schon auch hier, ich weiß, ein Lehrer meines Bruders, ein wunderbarer Tänzer, der hatte mich irgendwo mal getroffen und der war sehr verliebt in mich und wollte mich schrecklich gerne heiraten. Er wollte aber aus gewissen Gründen nach Amerika. Er hatte eine Professur, hatte man ihm angeboten in einer Universität in Amerika. Und hätten Sie ihn gerne geheiratet? Und ich habe gesagt, nein, ich kann mich nicht dazu entschließen, nach Madison, Wisconsin zu gehen und meine Familie ist hier. Ich wusste, ich bin dann alleine, wer wird mich dann dort besuchen? Und Und mein Vater hatte immer sehr starke Kritik an jedem, der sich für mich interessierte und hierher kam. Und dann war einer, der hat in der Bank gearbeitet. Und dann hat mein Vater gesagt, großer Bankier wird das nicht werden. Hat eine große Karriere gemacht, dieser, der leider schon nicht mehr lebt. Aber wir waren sehr befreundet. Ich kann nicht sagen, dass ich also so verliebt war, dass ich gesagt habe, was immer mein Vater kritisiert, ich bin begeistert. Nein, ich wurde dann auch immer ein bisschen, weiß ich, ängstlich. קודם כל הנשק, הוא חוזר אליי. יש לי את הפאוץ' הזה. מצלמה, למרות שלא מצלם את האוכל, אבל המקום שלה פה איתי. אתה יודע, גם יש אנשים שמדברים, אז לפחות נקליט אותם, אם יש משהו חריג. וברובע היהודי אתה גם עם האפוד? לא, ברובע היהודי אין צורך באפוד. שם זה יותר, מקום יותר שקט. יש לך קבר דוד, יש לך בית כנסת החורבה, אין לך צורך בציוד. זהו, וזה נגמר. תודה רבה.